ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਜਲ ਕੈਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਤੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜਿਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਤਿੱਥੈ ਖੜੇ ਤਿਸਨ। ਰਹਾਉ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ, ਢੱਠੀਆਂ ਕਮਣਾਵਣੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ, ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਅਨ। ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਨ, ਸੇ ਫਲ ਕਮ ਨ ਆਵਨੀ, ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਹਨ। ਅੰਧਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ, ਡੂਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤ, ਅੱਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾ ਲਹਾਂ, ਹੂੰ ਚੜ ਲੰਘਾਂ ਕਿਤ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ, ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਹੈ ਜਿਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ, ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਹੈ ਜਿਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਠੱਗ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੱਗ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਤਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਈ, ਮਨਸਾ ਸਤ ਸਮਾਨੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Suhi that creates the very devotional mood. It touches our emotions and helps us to focus on the Hukamnama. So today's Hukamnama has been blessed by Guru Nanak Dev Ji Maharaj. And today's Hukamnama was one Shabad, one sermon, which turned a robber whose name was Sajjan into a noble person, into a spiritual being. So you can imagine there is so much knowledge and wisdom in today's Hukamnama. Lot of us think that we are saints. People also add word Khalsa to their name, implying that they are absolutely pure. But when you dig deep down, such people who call themselves saints, they are actually robbers, they are cheats. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj gives us the wisdom how we can get rid of hypocrisy. Everyone is selfish. Only few are spared, but rest of the world is selfish. And that selfishness itself is sin. Remember the precious words of Guru Arjan Dev Ji Maharaj. If you want to unite with God, if you want to realize God, you have to be selfless. There is no other way. Seva kart hoye neh kami, tisko hot prapat swami. Neh kami means selfless, kind, gentle, and without any desire for reward for what good you have done to others. You are so humble, you are so kind. You remain in God's will. Whatever circumstances you are going through, you accept them. That's called Neh Kami, without kamana, without desires, without ambitions which take you away from God. So if you serve God by being selfless in this way, tisko hot prapat swami, then only you can realize God. So that is the reason Guru Nanak Dev Ji Maharaj is helping us to understand how we should conduct ourselves, how we should behave. As I said before, today's Hukamnama was chanted by Guru Nanak Dev Ji Maharaj. And by listening to today's Hukamnama, a person whose name was Sajjan, in fact, he was a robber. Behind the scene, he was being hypocritical and cheating people, deceiving people, murdering people for the sake of wealth.
he turned into a noble person. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj starts off with these words of wisdom. Ujjal keha chilkana kotam kaladi mas. Sajjan and his companions, they used to give people accommodation. The people who were traveling at the time, they will give them accommodation. And if the traveler was Hindu, they had a little Hindu temple within the precinct of his house, his mansion. And if traveler was a Muslim, they had made the arrangement for people to pray, offer their prayers to God, which is called namaz. So on the surface, Sajjan and his associates, they looked like they were doing a great job. They were serving the humanity. But behind the scene, anyone who stayed at the house, they will drug that person and rob. And in some circumstances, they will just kill the person if that person was persistent. Then let them have his or her wealth. Guru Nanak Dev Ji Maharaj is being offered food in the evening. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj said to Bhai Mardana, his companion, that please don't consume this food. This food has poison. And plan is that after we have the food, we'll be unconscious and will be robbed, killed, and dumped somewhere. Apparently, there was a well behind the mansion where dead bodies were being disposed of. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj, instead of eating food, instead of going to sleep, Guru Nanak Dev Ji Maharaj started reciting this Shabad. Today's Hukamnama. Sajjan and his associates, they are waiting for Guru Nanak Dev Ji Maharaj to finish, eat food, and then they can do their business. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj was there for a specific purpose, that was to enlighten Sajjan. So Guru Maharaj enlightens him. Ujjal keha chilkana. Keha means a bronze vessel. And bronze metal is very, very shiny when you rub it. But when you rub it with the fingers or any cloth, the blackness transfers onto the hand. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj is addressing Sajjan and his companions, saying, you all look like very saintly, very shiny like a bronze vessel. You look amazing. You're wearing white dresses. You're offering food as if you're full of kindness. But kotam kaladi mas. Kotam means to rub. Mas means black ink, blackness. But when someone rubs the bronze vessel, the black soot transfers onto the hand. And you are like that. From outside, you look very noble. But people who deal with you, rely upon you, they suffer the consequences in that they are blackened. You destroy them. Totea jhoot na utra je so towa tis. Totea means to wash. Even if the bronze vessel is washed hundreds and hundreds of times, still when you rub the hand or any cloth, blackness will transfer onto your hand. You are like that. You on the other one side, you are
looking like you're praying to God, you're being kind, and you have done this sin hundreds and hundreds of times, remember, you will be accountable to God for everything, and God knows it. You don't have to reveal anything to God. God knows what you're doing. ਸੱਜਣ ਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੈ ਦਿਸਨ ਰਹਾਓ. Now these two lines contain message for everyone in this universe. You should live a life of purity. In that you should walk in God's will. Don't leave it till you retire. Because a lot of people say, when I retire, I will take Amrit. When I retire, I'll start meditation. I'll do exercise. And so on. People have these commitments, they make. A lot of people say, like, I'm going to involve in the selfless service, start doing charity work when I retire. But who knows whether you're going to get to retirement age or not. So that is why Guru Nanak Dev Ji Maharaj is giving advice to Sajjan and all of us, saying, do good right now. Don't wait for tomorrow. If God asks you for the account of your karma, your account should be clean. What a wonderful advice. So whatever you wanted to do tomorrow to get close to God, do it today. What you were going to do today, do it right now. Because this life is how long? The time it takes to breathe in or breathe out. हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मोहत न जाना. We are called Adami. A means in, to come in. Dami means breath. The time it takes to breathe in, that is our lifespan, really. We don't know when that time comes, when we'll just breathe in and we won't be able to breathe out. So that is why Guru Nanak Dev Ji Maharaj is saying, do everything to make sure you remain in God's will. You follow righteous path. Keep your account clean. And then you will be called a Sajjan, a noble person. Rahao. Kothe mandap maadiyan pason chitviyan. Now Guru Nanak Dev Ji Maharaj is revealing to Sajjan and his men that you are doing this sinful act, killing people, robbing people. This is not going to help you at all. You are doing it for the sake of making big houses, like you have made this mention. Kothe mandap maadiyan. Kothe mandap maadiyan means big buildings, mansions, palaces. Paso chitviyan. Chitviyan means decorated, painted. You have made massive mansion by robbing people, and they are absolutely immaculate. They are painted and decorated so nicely. But remember, one day they will collapse and become useless. So you are working so hard, you are committing sin for something you are going to leave behind. Wake up. This is a wake-up call. How many people leave this world and all the wealth, their belonging are left behind? And there are other people
who are fighting with each other, wrestling with each other to grab portion of their inheritance. There's so many cases where brothers and sisters are fighting with each other. So basically, the man has gone, the mortal has gone, and left behind all that poison for which all the siblings, children, they are fighting with each other. So that, sometimes I think, we waste so much time, invest so much time in non-productive things. You can say waste of time. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj reminds Sajjan through today's Hukamnama, Tathiyan kam na avani vichon sakhniya. Sakhniya means empty. One day, all these buildings will be empty. There won't be anyone in there, and they are going to collapse. And it is true. The place, the house Sajjan used to live no longer exists. It has collapsed. No one can live in there. Similarly, when you visit the castles and when you visit the different castles where once upon a time kings used to live, now they are empty. People, the council, the government has to spend money to maintain those buildings. If no one maintains, they will just collapse. Those buildings, to erect them, all these kings, they committed so many murders and so many lives were lost. So this was all waste of time. Then Guru Maharaj gives another beautiful example. Bagga bagge kapde tirath manj pasan. Kut kut jiya khamne bagge na kahiyan. Bagga means a crane. It's a bird which is white, absolutely white feathers, looks very clean. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj is saying, Sajjan, you are like crane. From outside, you look white, very clean, very noble. But you are acting like a crane who stands by the bank of the river with eyes shut, one leg raised, as if crane is in meditation. But when fish approaches the bank, that crane has a very hypocritical nature, goes out to grab the fish. Sajjan, you are like that. Remember, you will be accountable for all your actions and God knows them. God knows you inside out. So bagga bagge kapde, and there are a lot of people who wear the bagga means white clothes. Tirath manj vasan, they go and live at the places of pilgrimage. Kut kut jiya khamne bagge na kahiyan. But in their real life, they are very nasty to other people. They are corrupt, very corrupt thinking, very greedy. They exploit the law. They abuse the system to get money inappropriately, unlawfully. Simmal rukh sharir मैं जन देख पुलन से फल कम न आवनी te gun मैं तन हन. So this is another beautiful example. So in different ways, Guru Nanak Dev Ji Maharaj is trying to enlighten Sajjan, and he was enlightened by listening to this Shabad. Satsang ji, it may have taken just 20 minutes. And let us pray to Guru Nanak Dev Ji Maharaj, help us, bless us with enlightenment. So today's Hukamnama is for me, for you, and for everyone. Like Guru Sajjan was liberated,
And we are praying to Guru Nanak Dev Ji Maharaj, please take our hypocrisy away. Help us to liberate ourselves from the काम क्रोध लोभ मोह अहंकार. काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव. This is the prayer from us, Almighty God. We think we are clean, but we are not. हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई. एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो शरनाई. What it means is that God, we are helpless. We are stuck in the materialistic affairs because of our lustful nature, anger, greed, attachments to the material, and our pride. You can only save us. Bless us with the holy company. Bless us with the wisdom so we can follow the righteous path. So Sajjan is being addressed by Guru Nanak Dev Ji Maharaj. He is being enlightened. That Sajjan, from outside you look like a simmal tree, a very tall tree which has very nice looking flowers and leaves. It's a very tall tree. And the birds like parrot, Majan means parrot. It implies birds. Birds land on that tree with hope that the fruit will be sweet. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals all those birds are disappointed because se phal kamana avani te gun main tan han. All the flowers, all the fruit on that tree is absolutely tasteless. And you are like that. Anyone who deals with you is disappointed. अंधले भार उठाया, दूगर वाट बहुत, अखी लोड़ी ना लहा, हों चढ़ लंगा कित. Dugar and what means a path, the journey. Andhala means a blind person. Guru Nanak Dev Ji Maharaj is revealing to Sajjan that you are like a blind person. You do not know what is the true objective of this life. And you are accumulating this wealth unlawfully, unlegitimately. It's not legitimate. And it is like you are carrying load of sin upon your head. You tell me how you are going to even walk and cover this journey of life, this spirituality, how you are going to realize God is impossible for you. Akhi lodi nalha ho chad langa kit. If a blind person tries to cross over the mountain, how is it possible? If blind person wants to get from a destination to other destination, it's impossible. So first of all, you don't know the true purpose of life, which is to realize God. Secondly, you are blinded by these materialistic temptations, how you can even walk on the righteous path. Then in the last two lines, Guru Nanak Dev Ji Maharaj sums up, gives him the solution, how he can be acceptable to God, how he can attain that eternity and eternal bliss and joy. Chakriyan changyaiyan avar syanap kit. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj is telling Sajjan, forget about your cleverness. Stop doing this act of corruption and hypocrisy. Chakriyan,
Chakriya means to serve others. Changyaiya, to do good deeds. Syanap, cleverness. Give up all your cleverness. Give up all your sinful deeds which you think are very pious, very charitable. Instead, Nanak naam shmal tu badda chutna jit. Badda means tied down. Sajan, you are tied down to sinful acts, the bad karmas. The only way to release yourself is submit to God and walk on the righteous path. Remain in God's will. Simple way of remaining in God's will is be grateful to what God has given you. Start from your breathing. God is enabling you to breathe. God is enabling you to speak, talk, hear, see. These are precious gifts. Your body is a precious gift. Air is precious gift. Water is precious gift. Be grateful to God. When you eat food and enjoy food, be grateful to God. So all these little baby steps will lead you to fall in love with God, and that is the only way to realize God. जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो. So rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. So ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ. ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿਓ. ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ. ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੋਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਹਾਂ. ਭੋਜਲ ਡੁੱਬਦੇ ਕੱਢ ਲਓ. हे मेरे माका, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपाल. ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋ ਕਸੁੱਧਾ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਤਵੀਆਂ. ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਸੁੱਧ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ. ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ. ਕਿੱਦਾਂ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗਾ, ਬਹੁਤ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਤੇ ਹੱਥ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਾਲਖ ਉਤਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ. ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੇ. ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੇ. ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਕਾਲਾ. ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗਾ? ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੇਖਾ ਮੰਗ ਲਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਦੋਂ ਲੇਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ. ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਠੀਕ ਨੇ. ਕਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ. ਉਹ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈ. ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ
ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਬੱਦਾ ਛੁੱਟ ਹੈ ਜਿਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਬੱਦਾ ਛੁੱਟ ਹੈ ਜਿਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।